Hello students, now our next numerical. What is given in the statement? A ball is allowed to fall from the top of a tower 200-meter high. At the same instant, another ball is thrown vertically upward from the bottom of the tower with the velocity of 40 meter per second. When and where the two balls meet. Now, what is given in the statement? You are looking on the screen. The height of the tower is 200 meters. A ball is thrown vertically downward. A ball is allowed to fall from the top, means a ball is dropped. Now the ball is going to downward direction, vertically downward, due to the effect of the gravity. When the ball thrown from the top of the tower, at the same time a ball from the bottom thrown vertically upward. You are looking on the screen. The ball which thrown from the bottom vertically upward having velocity 40 meter per second. Now we want to find when both of the balls will be meet. And at what distance, mean at what height from the bottom these two balls will be meet. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ numerical. Now students, suppose that the two balls meet after a time t and a height h above the ground. Now for the ball dropped from the top, first of all we are discussing the motions of the ball which thrown from the top of the tower. Now height of tower, that is 200 meter. Ball is thrown from the top of tower. What is the distance covered by it? That is, the ball cover a distance s equal to, that is a total height 200 minus h. The ball thrown from the top of tower after covering a distance meet here. Now, what is the initial velocity? Because the ball is thrown freely,
its motion only under due to gravity, that means its motion is free fall, so its initial velocity, that is 0. Now what is the acceleration? I have already tell you that ball is falling freely under the gravity, so its acceleration equal to acceleration due to gravity, and its value 9.8 meter per second square. Now students, here we will be use position time relation of uniformly accelerated motion, which I have already explained in detail in my previous videos. For more understanding, you must watch that video, then you will be able to understand this numerical. Now, what is the position time relation? That is S equal to ut plus half a t square. Now students, put the values of S, that is 200 minus h, initial velocity 0 and time t, plus half acceleration due to gravity, means acceleration equal to acceleration due to gravity, that is 9.8 multiply by t square. Now it becomes 200 minus h equal to 0 multiply by t, that is 0, and it becomes 4.9 t square. I consider it equation number 1. So this is our equation number 1. 200 minus h equal to 4.9 t square. This is the expression for the ball falling freely from the top of the tower. Now in Punjabi, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਸਿੱਟੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 200 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬॉल ਸਿੱਟੀ, ਉਹ ਐਚ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬॉल ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਸੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? टोटल 200 आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਚ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੜੀ ਬॉल ਨੇ ਕੀ ਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਸ ਆ ਗਈ 200 ਮਾਈਨਸ ਐਚ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਆ ਬॉल ਆ ਰਹੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਫॉल ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0, एक्सलरेशन 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। वैल्यू असी किहदे विच रिलेशन पुट की? असी कीता वा पोजीशन टाइम रिलेशन इत्थे यूज़ किया है। पोजीशन टाइम रिलेशन नूं मैं पहलियां अपनी वीडियो दे विच डिटेल दे विच तुहानूं समझा चुकिया वां। तुसीं इह न्यूमेरिकल समझण लई ओह वीडियो जरूर देखो, तां ही इह तुहानूं न्यूमेरिकल की आ समझ आउणगे। नाउ S इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इस तरह असी वैल्यू पुट कीतियां तो साढ़े को समीकरण आ गई 200 माइनस एच इक्वल टू बराबर है 4.9 t स्क्वायर। ये मान लिया वा इक्वेशन नंबर 1। ये एक्सप्रैशन किहड़ी बॉल लई आ जिहड़ी असी टावर दे उपरों सुट्टी है। हुण असी डिस्कस करांगे द बॉल thrown vertically upward with velocity 40 meter per second at the same instant when the ball
thrown from the top of the tower. Now, let us start the expression for the second ball. Now, students, we will be discuss about the motion of the ball which thrown vertically upward with the initial velocity that is 40 meter per second. This ball thrown upward, vertically upward from the bottom of the tower. Now, after a height h, we already considered, after a height h, it meets with the ball thrown from the top of the tower. Now, students, so what is S? S is our height, equal to height. Initial velocity 40 meter per second. Now, acceleration. This is the important part of the numerical. We have thrown the ball upward. Ball is going upward direction. But the acceleration here negative 9.8 meter per second square. So acceleration equal to negative g means negative 9.8 meter per second square, because the acceleration act vertically downward. Now, substitute the value again in position time relation. What we get? S, that is height, initial velocity 40 meter per second, 40 t, plus half. Now, what is the acceleration? That is a negative 9.8 meter per second square multiply by t square. Now, this becomes h equal to 40t negative 4.9 t square. I consider it equation number 2. Now, adding equation 1 and 2, let us see what we get. Adding equations first and second. Now, left hand side added in left hand side and right hand side added in right hand side. So it becomes 200 minus h plus h equal to 4.9 t square plus 40t minus 4.9 t square. Now, this h cancel with this h, negative h cancel with positive, 4.9 t square cancel with the negative 4.9 t square. So, it becomes 200 equal to 40t. Divide both sides by 40. So, it becomes 40 over 40. Cancel. This cancel. This. So, t equal to 5 seconds. So, our first answer we have get. That means
both the balls will be meet after 5 seconds. Now we will be find at what height from the bottom these two balls meet. So put the value of t in equation number 1. Put value of t in equation number 1. What is our equation number 1? That is 200 minus h equal to 4.9. Now t is 5, so 5 square. On solving 200 minus h equals this becomes 4.95 multiplied by 5. Now it becomes 200 minus h 167.5. Now I am transposing h to right hand side and 167.5 left hand side, h on right hand side, it becomes h equal to 200 minus 167.5, that is 77.5 meters. Means both of the wall will be meet at a height 77.5 meter from the ground. Now in Punjabi ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਚ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਐਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੀਕਰਨ 2 ਆਈ, 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਅਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਾਲਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦਾ ਟੂ ਬਾਲਸ ਮੀਟ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਐਚ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮੀਕਰਨ 1 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਆ ਗਈ 77.5 ਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਦੋਨੇ ਬੋਲਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਬੋਟਮ ਤੋਂ 77.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।